ஒன்றும் இல்லை, கைரேகை சரியாக மேட்ச் ஆகலை. டிஎன்ஏ, டென்டல், அவன் போட்டிருக்கிற துணி, அதில் இருக்கிற லேபிள், அவன் பாக்கெட்டில் விதவிதமாக கத்திங்க இருந்தது. இவன் பேரும் தெரியல, எங்கிருந்து வந்தான்னு தெரியல. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. இன்னைக்கு கிராட்டோஸ் கேமிங் தமிழில் நம்ம ஹரைசான் ஜீரோ டான் எபிசோட் 11 தான் பார்க்க போகிறோம். கமான் ஓடுங்க. அன்லாக் த எக்ஸ்பர்ட் கார்வர் ஸ்கில் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் சான்ஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் ஹை ரேரிட்டி ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரம். அந்த ஸ்கில் எடுத்தால் தான் ரேரிட்டியான இதெல்லாம் கிடைக்குமா? இந்த கண்டென்ட் ஆஃப் ஸ்கிராப்பர் அண்ட் லாங் மேக் ஹேவ் டிடெக்ஷன் காம்பனன்ட்ஸ் தட் கேன் லொக்கேட் யுவர் பொசிஷன் வென் ஹைடிங் இன் டால் கிராஸ். அப்படியா? தண்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிராப்பரு. அதனால தான் அவனுக்கு ஒரு மாதிரி அந்த சிக்னல் மாதிரி விடுறானுங்களா? The horseman spark worker outfit protects against shock damage. எல்லா டேமேஜையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி, மீலி அட்டாக்கையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆர்மர் இல்லை இதில். எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்மர் தான் இருக்குது. அன்லாக் த மிஷின் ரிப்பேர் ஸ்கில் டு ரிப்பேர் எனி ஓவர் ட்ரிவன் மிஷின்ஸ். அது எனக்கு தேவைப்படாது, ஏன்னா மிஷினை பிடிக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை. சரி, ஓகே, நம்ம போய் ஒர்க்கை பார்ப்போமா? மேக்கர் டென்ட்டுக்கு போனோம். லாஸ்ட் எபிசோடு நம்ம ஏர்னருடைய அக்காவை கண்டுபிடிச்சோம், ஆனாலும் அவங்க வூண்ட்ஸ்னால இறந்துட்டாங்க. A fork. This must be when Hassan was supposed to check in. அங்கங்கே சேவ் பண்ணுறது நல்லது. இந்த செடி கொடிகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டே போகணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது அப்புறமா சேல் பண்ணலாம் மெட்டல் ஸ்டோர்ஸ்க்கு. நீங்கள் கடைசி எபிசோட் பார்த்ததுலேருந்து நான் லெவல் 30 வந்துட்டேன். ஆனால் எந்த அளவுக்கு வெறித்தனமாக இந்த கேம் விளையாடி இருப்பேன்னு பாருங்கள். ஸ்டார்டிங்கில் போரிங்காக இருந்தாலும் போக போக பயங்கரமாகிடுச்சு. இதுங்கெல்லாம் நான் காலி பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி, பட் மறுபடியும் வந்திருக்குங்க. என் பிரச்சனை நீங்கள் வராது இருக்கும், அமைதியாக கிராஸ் ஆகி போயிடுவேன். என்னது இது வழியில்? சோல்ஜர்ஸ் நம்மளாம் ஒன்றா சேர்ந்து தானே அதை காலி பண்ணோம். பாருங்கள், மறுபடியும் அது வந்துருச்சு. சார்ஜர் அமைப்பாக தேவைப்படும். ஏன்னா அது உடம்புல இருக்க பிளேஸ் எனக்கு தேவைப்படுது. இங்கே சேவ் பண்ணுறது ஆப்ஷன் ஹெல்த்து சரியில்லை. பண்டி ஸ்கேன் டிஸ்கோ வேட்டாம். ஓகே, உங்களை அப்புறமா வந்து நான் போட்டு தள்ளுறேன். யாரண்ணே? ஓ, நீயாடா? அப்புறமா வரேன்டா, இங்கே நீ.
ஓகே. இந்த கேம்பை டிஸ்டர்பே பண்ணாமல் நான் சுற்றி போவேன். ஹெல்த்து செடி வந்து நல்லா ரெட் கலரில் கொஞ்சம் ஹைட்டாக வளர்ந்துருக்கும். இதெல்லாம் ஹெல்த்து கிடையாது. இதெல்லாம் தான் ஹெல்த்து செடி. ஆனால் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. கெட்ட போய் ஸ்கேன் பண்ணணும். ஏதோ ஒரு மோசமான அனிமல் நம்ம பக்கத்தில் இருக்குது. ஏன்னா மியூசிக் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றிட்டு ஸ்கிராப்பரு ரேவெஞ்சர் அந்த மாதிரி. லாங்கிலுக்கு இது பட்டிமா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அந்த சைடு தான் ரேவெஞ்சர் இது இருக்குது. நான் மியூசிக் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குது. ஹாய், சேல்ஸுக்கு எதாவது இருக்கா பார்க்குறீங்க? இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எந்த வெப்பன்ஸ் எனக்கு கொடுக்க மாட்டேங்க. நான் என்கிட்டேருந்து மட்டும் ஈஸாக வாங்கிக்கிறீங்க. ஒன்லி செல்லிங் ஃபார் மெட்டல் ஷர்ட் அப்படின்னு இருக்கும். அதை மட்டும் தான் விற்றேன். ஹார்ட் நான் எடுக்கவே இல்லையா? ஃபஸ்ட் ரேட்டில் வாங்கிக்கலாமா? சரி வாங்க. சரி, நான் உங்களை அப்புறமா பார்க்குறேன். நான் இப்போ வேலையை பார்க்க போகிறேன். Fascinating. If they weren't looking for me. வேலை செய்தார். நான் சண்டை போடணும். நான் எப்படி பார்த்தா எரிமிஸ் எதிர்த்து ஆனால் சண்டை போட மாட்டேது. மாறிடுச்சு அவ்வளோதான். சண்டை போட மாட்டேன். அவ்வளோதான். Back to your business.
எங்கே லைட்டு கூட எரியல. Grab this now. ஓ தேவையில்லை, அது உள்ளே போகவே தேவையில்லை. தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் நிறைய வரும். இப்போ நம்ம மிஷின் தான் முக்கியம், அப்புறமா வரேன். I'd have to leave something else behind. எல்லாத்தையுமே தான் நீ பிஹைண்டில் வச்சுட்டு போகிற. மார்க்கர் சென்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். Right where you said it would be. Not a bad selection. I'll put those to use. Why are you doing this? Because I want you to succeed. ஓ நீ ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் இதை பண்ணுறேன். நல்லாவே ஹண்ட் பண்ணுறேன். நம்ம அப்புறமா பேசுவோம். நீ வெயிட் பண்ணு அப்படின்றாங்க. All these ruins. What do the old ones do here? தாண்டி தான் வெளிச்சு போகணுமா? சுற்றிட்டு போவோம். A corruptor. That might prove a challenge. Calm. பார்த்துட்டு அதான் கரெக்டாக Corrupted watchers. Acting as guards. The Eclipse and corrupted machines. Cooperating. Happy family. Hey. கரெக்டாக நின்றுமா ஏதாவது
அது கரப்டர் மட்டும்தான் இருக்குது. Just நான் மேலே இருக்க அந்த பார்ட் கீழே விட மாதிரி. right on target. Eclipse, just like you said. They found a destroyer next to that frost-bitten town. That's not going to be free. That's going to be struggle. It's heavy. Well, it's going white. What have they been uncovering here? Soldier, a rope burn, a frost black chopping up hard ground. This short fall. பேசுகிற சத்தம் கேட்குது. எங்கேருந்து வருது தெரியலையே. With them fighting at our side, Meridian will be ours once more. I'd have to ditch something. மேலே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். சவுண்ட்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. ஏறி பார்த்தா தான் தெரியும் போல. An explosion. ஏதோ ஒரு வெடிக்கிற சவுண்ட் கேட்குது அப்படின்றாங்க எல்லாரும். Another explosion. எனக்கும் கேட்குதுமா இதுமா. இவ்வளோ பயப்படுறேன்னா இது இருக்கா நம்ம பார்க்காத ஏதாவது Rotate turret! And fire! All weapons operational. Time to get it moving and be quick about it. No daydreaming. Soon ஓ this சரி is இருக்கா another எலக்ட்ரிக்கோ Has to be one of the death bringers we talked about. Name?
working. I'll never get into that tower. I've deceived his Unless I destroy focus. that thing first. This doesn't talk. I'll handle it. Steam's blasting out. I wonder if those are weak points. I'm coming நம்ம தெரியும்ங்க எக்ஸ்ட்ரா ஐயோ எல்லாம் அவங்க தான் சொன்னாங்க வீக் பண்ணிருக்கு Can't carry more. எல்லாம் கிடைக்கல உங்ககிட்ட நாயா இருக்கு
did it. Those things pack a punch. All right. That Eclipse officer had a focus. Let's see what's on it. அவன்கிட்ட ஃபோக்கஸ் இருக்கான் கிளிப்ஸ் ஆஃபீஸர் கிட்ட. அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படின்றாங்க. Got. Let's see what you have to say. ரெக்கார்டில் இருக்குது, நீங்கள் கரெக்ட் ஆகிட போகிறீங்க. What is this? The entity lives. அதுதான் entity. Unacceptable. 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 ஹேடிஸோட வாய்ஸ் போல இருக்கா. What the hell was that? என்ன Hades? Hey! ஹேடிஸா? Mysterious stranger, did you see that? No answer, huh? Figures. Things just keep getting stranger. I need to find a way inside the tower. நான் டவர் உள்ள போகிறதுக்கான வழியை கண்டுபிடிச்சாகணும். Looks tight, but I can squeeze through. இது டைட்டாக இருக்கும், ஆனால் என்னால் உள்ளே போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Hold for identity scan. ஒரு ஐடென்டிட்டி ஸ்கேனுக்காக ஹோல்ட் பண்ண இங்கே நில்லுங்க அப்படின்னு வருது. ஓ இது மாதிரி இன்னொன்னா அப்படின்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு மேட்ச் ஆகாது அதானே. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. Please step inside. அம்மா பேர் டாக்டர் சோபேக்கா? திரும்பி பாருங்க எல்லாம் வெளியே போகிறதுக்கான வெளியே சீல் செய்யப்பட்டதா? Dr. Sobek, you are 355,510 days overdue for your meeting with Mr. Farrell. Please proceed to the 35th floor. Wait. 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? ஏன்னா நடக்குதுங்க அப்படின்றாங்க. Welcome to Feral Automated Solutions, where all the problems of tomorrow are being solved today. With over 25,000 human employees based in nations and corporate holdings across the globe, Feral leads the world in every sector of self-sustaining, fully automated technology. From revolutionary consumer products close to home, like the Feral Focus, to the dynamic chariot line of peacekeeping robots halting bloodshed in conflict zones across the globe, Feral remains committed to making the future smarter, brighter, safer, and always surprising. Feral Automated... What was this place? What were they doing here? It was a corporation. அது வந்து ஒரு கார்ப்பரேஷன். A group of people not unlike a tribe. இதெல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து ஒரு ட்ரைப் மாதிரி இருக்க And they மாட்டாங்க. made machines. ஆனா அவங்க மிஷின்ஸ் Yeah, உருவாக்குவாங்க. go on. I've uploaded some data files to your focus. நான் ஃபோக்கஸ் டேட்டா பேஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். The air. There's no smell to it. Not even Old Death.
Nothing natural. Another cave-in. But I could get through. Looks like I can climb here. Full already. People were angry at Faro, at the corporation. They blamed this place for something. Something bad. Looks like the way up. What's left of it. It'll be a long way up. Frozen metal most of the way. Not making this easy, Dr. Sobek. If plants can find a way to hang on up here, guess I can too. First comes cold, and the snowfall. Since the began when they engaged in unauthorized offensive operation. Peacekeepers. That's what they called their machines. They were built for war, not peace.
இல்லையா சார் இது வந்து போய்கிட்டே இருக்கு. தேடி வந்துருக்கிறேன். அந்த ஸ்ட்ரேட் எடுக்கணும். புனிங்கால No room. ஓகே புரியுது. எவ்வளோ பெரிய கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸ். A way up. All it takes is a few good handholds. All right, made it. Wonder what we'll find. Data has been erased from this device. Do you wish to deploy alpha privileges to recover purged data? Oh yes, I believe I do. A file has been recovered. Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your daddy confirms this. Alright, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Should've brought a cart. Yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me Storm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Ah, another power cell. This should help me get to that ancient armor. வாட்ச் பண்ணாமல் ஓடிட்டல. மேலே போய் என்ன இருக்கு பார்க்கலாம். Another file has been recovered. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Les. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel. In emergencies. And you made them capable of self-replication. Limited, self-manufactured, controlled. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did? Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization, we're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained, it can't be. You know what I mean? Right. Before the truth kicks out, you mean? I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. Threatened all life on Earth.
But somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recovered. Final file recovered. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I'm speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What did she do to stop the robots? Executive access detected. Express lift opened. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime, and what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. You have no idea what I've been through. How hard it's been. My whole life, I grew up not knowing who I am or where I came from, and then come the Eclipse trying to kill me just because I look like this Elizabeth Sobek woman. And they killed the man who raised you and you found the mountain as a baby. I already know this through your focus. The point is, every time I take a step forward, the answers slip farther from my grasp. You just don't understand. It's not that I don't understand, Aloy. It's that I don't care. If the answers keep slipping away every step you take, then you best start running to catch up. Maybe then you'll realize just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The old one's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do?
How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? You're insufferable, you know that? Let's get on with this. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asaram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Well, getting down will be a lot faster than getting up here, at least. U.S. Robot Command next. To learn the secrets of Zero Dawn. Snow chill. Itches. சரி இப்போ என்ன பிளான்னு பார்ப்போம் அடுத்த மேப்பில். கமாண்டுக்கு போகுமா? அது எங்கே இருக்குது? நிறைய கரெக்டாக சொன்னது வழியெல்லாம். அம்மாடியோ, அப்படியே பூமிக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும் போதே விட்டா இது. எவ்வளோ பெரிய மேப்பு. சரி, அதை விட்டால் வேறு என்ன மிஷின் இருக்குது? இதுதான் பக்கத்தில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் அவள் டார்ச்சர் பண்ணது யாருன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி அவனை போட்டு தரணும்னா சரி போகிற வேணும், அதை பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் கமாண்டுக்கு போவோம். ஏன்னா அவன் நமக்கு நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கான். ஆமாம், இங்கேருந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவலை போட்டு போயிடலாமே. எதுக்கு இது கூட சண்டை போட்டு நம்ம போராடணும்? சிம்பிள். வெளில போய் சண்டை போட்டு பிளேஸ் இல்லாமல் தேவையில்லாத இந்த கரப்டர் கூட சண்டை போட்டு ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா கரப்டர்லேருந்து நம்ம கிடைக்க வேண்டிய பார்ட்ஸ் நிறையவே நம்ம கிட்ட இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது லோடிங் டைம். பழைய அந்த எங்கடா இருக்காருங்க? பாருங்களேன், வித்தெல்லாம் நட்டுறான்னு இருப்பு வச்சு. Back from the wilds. Find ஸ்கிராப்பர் லென்ஸ் தான் 2 இருக்கா? ஓவர்ஹெட் லென்ஸ் தான் 2 இருக்கும். இடம் பிடிச்சிருக்கா? 5 பீஸ் தான் வைக்கணும்.
போகிறதா முக்கியமான பொருட்களை கொண்டு வர முடியாது. பார்க்கெல்லாம் போகிறது இதுக்காக தேவைப்படும். இதெல்லாம் 50 இருக்கட்டும். 93 பேக். Come on back if you find any Banuk goods. I pay well for Banuk relics, Outlander. நீ என்னடா வேணும்? உனக்கு என்னடா வேணும்? இதெல்லாம் வாங்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? Come take a look. I'll give you a good price. ரெண்டு மூணு இருக்கா? ஸ்ட்ரைக் ஃப்ரம் டவுன் தேவையில்லை நமக்கு. சைலண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஃப்ரம் அபோவ், ஸ்ட்ரைக் ஃப்ரம் பிலோ, லீடர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் டு ஸ்ட்ரைக் அட்டாக்ஸ். அதுவும் தேவையில்லை. லாங் டாச் ரோல், ஷார்ட் டாச் ரோல் அது பற்றி தேவையில்லை. எய்மிங் நாட்ச் அடிஷ்னல் ஆரோ அதான் நமக்கு தேவை. அதுவும் தேவை தான். You'll regret not See for yourself. Last night. You don't want to know what they were doing. நான் 2 தான் கொண்டு இருக்கேன். 2 வெல்ஸ் தான் இருக்கிறேன். 3 கொண்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Would you like to buy something? Yeah, I've seen it. Only the finest hits. Well, see for yourself. இதை வாங்கிட்டா அந்த ஷார்ப் ஷூட்டர் போ வாங்கிடலாம். தேங்க்ஸ்மா. நீங்கள் தான் இதெல்லாம் வச்சியா நீங்கள்? ஓகே, நான் வேறு நேரம் வழியில் பார்த்தேன்னா அவன்கிட்ட கொடுத்து. Ah, you're back. Ah, let us haggle over. ஓ 10 மீட்டர் சொல்கிறேன் மேடம். ஓகே, Till we meet again, my noble no. Let's have a chat. No, a colorful discussion. Talk to Evita. இங்கே தானே இந்த நாட்டோட ராஜா இருப்பார். I've sent a messenger to the claim to let everyone know. I'm glad you're back. I'm at a loss about Ursa. To learn she lives, then lose that hope, seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She'd want us to find Derval. She said he raved about smoke darkening the sun. Tell him what you found in his papers. A letter. It mentioned a shipment of blaze being sent to a warehouse here. Only, it wasn't addressed to Derval. The name was Ayland Forgeman. Does that mean anything to you? Sounds familiar. Yes, a landlord. The Oseram have been buying up buildings across the city, including one under that name, I think. It's by the edge of the mesa, near the temple. It used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Derval used the name as an alias to buy it,
He might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Errand, wait. Remember that no one hates Derval more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious. Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Consider that a command. Aloy, a moment. Please. When we spoke, Aaron didn't wish to dwell on the details of Ursa's death. Understandable, of course. But now that they've been left to my imagination, those details are all I can think about. You were there. Did she suffer? She wasn't worried about her pain. She was worried about her brother. And she was worried about you. Thank you, Aloy. I suppose I needed to know I was as much on her mind as she is on mine. Find Derval and bring him before me. He will answer for his crimes. Don't let me delay you any longer. Meet Aaron at the warehouse. ஓகே என்னை வந்து நான் டிலே பண்ண மாட்டேன், நீ போய் ஆங்கிட்ட பாரு வேர் ஹவுஸ் கிட்ட அப்படின்றாங்க. வேர் ஹவுஸ் கிட்டனா அப்போது இங்கே தான் நடக்க போதா ஃப்ளைட்டு? ரைட்டு, இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. வரேன். Everyone needs a splash of color in their lives. Come, let's talk it over. Able-bodied adventurers, preferably with no friends or family, but I'm not choosy. This is the place? You home, Derval? I got a surprise for you. Or he has a surprise for us. Is it a bomb? Doesn't look too big. Big enough to kill us. All right, I'll shut up. If I try to take it apart, a booby trap will set it off. That's a lot of blaze. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Derval promised. Smoke will darken the sun. As the city goes up in flames, there's got to be a way to stop it. Maybe there's some way I can open this window to get... It looks like a wooden bracket. Not very strong. Help me push this out. Okay. Brute force, I'm good at that. What'll it do? Save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Will we survive? Probably not. Now push. We did it! Derval's best shot, and Meridian's still standing.
This isn't over. Derval said he'd make a VOD watch. No way. To do that, he'd have to get into the palace, and that's too heavily guarded. Get back there just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Derval's men left something behind when they coming back on. I got it. Don't worry. He tries for the palace. It's finished. ஏரியா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஒன்றும் முடியல அந்த பிளாக் பட்டன் கேட்டு அப்படின்றாங்க Boot tracks with just a bit of blaze in them. ட்ராக் இருக்கு இவனுங்க தான் வந்து அந்த பிளேஸ் வச்சுருந்துருக்காங்க. Can I interest you in a reasonable share of a lucrative opportunity? What happened? I haven't heard a blast like that. Everyone needs a since splash of color in their lives. Come, let's talk it over. There's smoke rising from the edge of the mesa. Are we under attack? The tracks lead inside. Another one of Derval's hideouts. Derval's hideout ஆயிடுச்சு. Must be where Derval assembled the detonator. Derval did find a way into the palace. Palace kulla varudhukku valiya kandupidichirukkan. So much for being careful. Skill to double the capacity of your medicinal force that allows you to collect twice as many as medicinal plants as you can heal more often. இந்த ஜவால் கதையை முடிச்ச உடனே எபிசோட் 11 முடிப்போம். இது ஸ்கிப் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சுல. அப்பா எப்படா எப்படி அப்படி ஜம்ப் பண்றது எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து ரொம்ப ஜம்ப் பண்ணாமல் அதே முன்னாடி போகிற பட்டன் மட்டும் எடுத்துனா போதும் போல. Wish I could be there to see the sun god on his knees. Quit carping, you chuff. Someone's got to guard the rear. Someone better guard me. Fight or run.
முன்னாடி ஏதாவது வச்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? வழி இருக்கு. Look at you, Avad. The wriggling runt of a maniac king. You robbed me of my right to kill your father. So I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Karja burn. Even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe in the stench. Choke on the ashes. Something's wrong. I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner! Drawal and enlistment. Okay, but King, நல்லா கிரியாடா ஏந்திருவல்ல நான் போய் வேலையை முடிச்சிட்டு வரேன்டா. What's this? என்னது இது? Oh. You must be the Nora who bushwhacked my camp. And disabled your bomb. Did you? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. த்ரோன்ல வந்து blood ஃபுல்லா தெளிக்க விட போறேன். ஃபர்ஸ்ட் உன்னோட பிளட் அதுக்கப்புறம் அவனோடது அப்படின்றாரு. I see something. Killed kestrels and ravages and savages. Why does ladies do the fighting? ஓகேடா வெப்பன்ஸ் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். It's not over yet, Nora. இது இன்னும் முடியல நோரா. Any good Oseram tinker will tell you. Always have a third plan. எனக்கு எப்பவுமே மூணாவது பிளான் இருக்கும். ஓ அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வர வைக்கிறது அது கரெக்டா? Spotted. Never do the work if you can get a machine to do it for you. Those majestic, murderous glinthawks! Stay down! I hope you like fighting these things, because there's more on the way! Never do
a machine to do it for you. Those majestic, murderous glinthawks. I hope you like fighting these things, because there's more in the way. உனக்கு அது கூட சண்டை ஒரு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது மாதிரி என்ன நிறைய வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றான். Ah, those majestic, murderous glinthawks. Talk to Trevor. Okay. Forget about traveling light. Oh, அது ஃபுல்லா இருக்குது. புரியுது. ஹெல்த் போர்ஷன் வந்து ஃபுல்லா இருக்கு. ஹெல்த் போர்ஷன் நான் அந்த பாதி ஸ்பீட் பண்ணுறதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். As much as I wish Ursa was here to kill you, I don't mind doing it for her. நான் அவளுக்காக இது பண்ணல, கவலைப்படல. அவ I'm not afraid. நான் உனக்கு இதுக்காக பயப்படல. Except that knowing you, Aaron, you'll screw it up. நீ எல்லாத்தையுமே சொதப்பிடுவே, நான் நல்லா தெரியும் அப்படின்றான். அரஸ்ட் பண்ண சொன்னார்ல. I know what you are afraid of. Going back to mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead. And they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up. நீ எப்பவும் போல வேற ஒருத்தர் தான் உன்னோட கில்லிங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்ல அப்படின்றான். வாய் மூடு, சன் கிங் உன்னை பார்த்து பாரு அப்படின்றான். அவன் வெறுப்பேற்றி உன்னை கொல்ல வைக்க முடியுமான்னு பார்த்தான். கொல்லலை. எடுத்துகிட்டு ஒரு செயினில் கட்டி வைக்க போகிறாங்க. ஆனால் எப்போ கொல்றதை விட கஷ்டத்தை கொடுக்கறது தான் தெரியும். Talk to ever, take to Turner, talk to Dival. Aloy. Aloy. I was just thinking about Ursa. She would have killed Dervahl on the spot. I know. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. You got to admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means doing what you should do in front of what you want to do. You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with நமக்கு என்ன வேணும்ன்றதை விட மற்றவங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றதை முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார்னு Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah. Come on, stop. You're gonna make me tear up. நீ என்ன அழகுக்க போறியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. Well, I know. You gotta go. நீ இப்போ போய் அவனை Killers to track, machines to master, all before breakfast. எல்லாத்தையும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி கரெக்டா? You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. And now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I'll always have a minute for you. Maybe even two. Two? She likes me.
Aloy. To say you have my gratitude feels woefully insufficient. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth. Without, it's hard to imagine where we'd be without you. And I don't want to try. It's time for me to go. Wait a moment. As I said, I'd hoped you'd consider staying in Meridian. Why is that? I would think that would be obvious. Not to me. Well, to start with, you kept the city from going up in flames. I could use someone like you at my side. I need to go my own way. Thank you for the offer. I don't think either you or I are ready for that. At least, not yet. I've got a long way to go before I find what I'm looking for, and it's going to take me Of course. I didn't mean to presume. You are your own good place. Remember that you're always welcome here. It's time for me to go. Of course. I hope you find what you're after, Aloy. And if need be, I will come to your aid. As sure as the sun. Sunrise ஆகிற மாதிரி உனக்கு உதவி தேவைப்பட்டான அவ்வளோதான் அப்படின்றாங்க. அவ்வளோதாங்க, மிஷின் முடிச்சு. ரைட், ஓகே. இதோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எபிசோட் 11 முடிச்சுக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எபிசோட் 12 மீட் பண்ணுவோம். இதே மாதிரி நிறைய கேம் பிளேஸ், கேமிங் நியூஸஸ், கேமிங் அப்டேட் இதெல்லாம் உடனே தெரிஞ்சுக்க ட்ரெடோஸ் கேமிங் தமிழ் பாருங்கள்.